Good morning, boys and girls. Today is the 12th of May 2020. The theme of our lesson is stress-free. Let's start with the saying, healthy body, healthy mind. In Russian we say в здоровом теле, здоровый дух. Look at this picture. Here you can see healthy body plus healthy mind equals happy life. Exercise 2. Which of the following stresses you the most? Number the situations below from 1, most stressful, to 10, least stressful, according to their stress factor. Discuss with your partner. Вам нужно расставить вот эти ситуации от 1 до 10, от наименьшего стресса до наибольшего. I will translate these actions for you. To fall out or argue with a friend, sibling. Поссориться, поспорить с другом или родственником. To have a doctor's appointment, пойти к доктору. To lose something valuable, потерять что-то ценное. To change schools, поменять школу. To move house, переехать. To sit exams, сдавать экзамены. To disagree with parents, не соглашаться с родителями. To have too much homework, иметь слишком много домашней работы. To throw a party, устраивать вечеринку. To practice an instrument or sport, заниматься на музыкальном инструменте или заниматься спортом каким-либо. You may say, I find doing something, for example, sitting exams, the most stressful. I don't agree. I think losing something is more stressful. So now you may say that something is stressful for you using these phrases. I hope you'll learn them by heart. It is very important. Take a look at new words. Repeat after me. Enough. Simply. To sit around. Silly. Blame. To get away with. A mate. A snob. To spread rumors. Unfair. To gossip. Harmless. Hurtful. Now, please press a pause button and write these words down. Break the chain. To spread. Mean. To separate. To scratch. To cooperate. Press a pause button and write these words down, please. Now take a look at this text. It is called Take It Easy. Не принимай близко к сердцу. Here you'll read 3 situations. And here are some suggestions. You are to find out which suggestion is suitable to which situation. Let's listen to these situations and these suggestions. Exercise 3B, page 96. Take it easy.
I don't have enough time to talk with my friends, watch TV, or simply sit around and do nothing. I'm always studying, practicing the guitar, or doing sports. Help! Time management is the answer. Make a weekly planner and separate the have-tos from the want-tos. Allow some want-tos in your daily timetable. My brother and I are always fighting about silly things, and I always get the blame, while Sam gets away with everything. What should I do? If you scratch my back, I'll scratch yours. You can't always have it your way. Learn to cooperate. A new girl has come to our school. She's pretty, and all my mates say she's a snob. They're spreading all kinds of rumours about her, and no one will talk to her now. I think that's unfair. How can I help her? People like to gossip. Most of the time it is harmless, but it can also be hurtful. Break the chain. Don't spread gossip. Just say to your mates that you are not interested in mean gossip. Don't believe everything you hear. Introduce yourself. Talk to her and form your own opinion. Okay. Now let's match. A is for number 2. B is for number 3. And C is for number 1. Now I'll tell you some words about should and shouldn't. We use should and shouldn't when we want to give a piece of advice. Используем should или shouldn't, когда даем советы. Например, you shouldn't eat too much ice cream. It is number 2. Не следует есть слишком много мороженого. Это совет. Number 3. You should take care of your pets. Oh no, it's number 6, by the way, I'm sorry. I went from the beginning to the end over here. So number 3, you should take care of your pets. It is right here. You shouldn't spend too much time in front of TV. It is right here. You shouldn't spend too much time in front of the TV. You should get enough sleep. It is right here. You should get enough sleep. And the last one, it is right here. You should get regular exercise. So now you know how to give a piece of advice. And now the hardest part of our lesson. It is exercise 5. You are to rewrite the sentences using unless. Let's talk about this example. I won't take you to the party if you don't tidy your room. Я не возьму тебя на вечеринку, если ты не уберешься в комнате. Перед нами уже нам знакомый первое условное, the first conditional. Если ты чего-то не сделаешь, я не возьму тебя на вечеринку. Главное предложение future simple, условное present simple. Нам нужно переделать предложение, используя слово unless. Если ты не, если не. Будет вот так звучать. I won't take you to the party unless you tidy your room. Я не возьму тебя на вечеринку, если ты не уберешься в своей комнате. Что мы здесь должны увидеть? Что, в принципе, предложение не меняется. Главное, не изменилось, а вот условное из-за использования unless вместо if не отрицательным стало, а утвердительным. То есть оно должно поменяться. Let's look at the second example. If the children don't behave themselves,
they won't go to the zoo. Если дети не начнут себя хорошо вести, они не пойдут в зоопарк. Не будут себя хорошо вести, не пойдут в зоопарк. The children won't go to the zoo. Дети не пойдут в зоопарк. Unless they behave themselves. Or unless they behave. Что мы здесь изменили? Вот это тоже важно. Главное предложение. They won't go to the zoo. Они не пойдут в зоопарк. Но если мы напишем здесь they, а не the children, непонятно будет, кто они не пойдут в зоопарк, если дети не будут себя вести. Поэтому мы главное, естественно, берем не местоимение, а само существительное в качестве подлежащего. The children won't go to the zoo unless they behave. Опять же, здесь if they don't behave, а у нас unless they behave. Отрицательное предложение при использовании unless превратилось в утвердительное. То есть unless у нас как будто берет на себя отрицание. Number 3. If Jim doesn't pay the electricity bill, it will get cut off. Если Джим не оплатит счет на электричество, его выключат. Переделываем с использованием unless. The electricity will get cut off unless Jim pays the bill. Опять же, мы не можем здесь использовать it в главной части. It will be cut off. It will get cut off. Потому что непонятно будет, про что речь. Поэтому используем само существительное. The electricity will get cut off unless Jim pays the bill. Если Джим не оплатит счет. If Jim doesn't, здесь Jim pays the bill. Не забываем в present simple поставить к глаголу окончание s, потому что Jim — это третье лицо единственное число, он. Jim pays the bill. And the last one. If the students don't study, they won't pass their exams. Переделываем. The students won't pass their exams unless they study. Студенты не сдадут экзамены, если не будут учиться. Опять же, главное, they won't pass their exams. Переделываем. The students won't pass their exams unless they study. Было if they don't study, переделали unless they study. В утвердительное. Почему я сказала, что это самая сложная часть нашего сегодняшнего урока? Потому что, переделывая эти предложения, нужно все время думать. Не забывать, что в present simple, в утвердительном предложении в третьем лице единственном числе прибавляем глаголу s. Не забываем его переделать в утвердительное из отрицательного. That's it. And number 7. Ache or sore. Complete the gaps, which are one word. Check it in your dictionaries. Здесь нам нужно вставить ache или sore. Все говорит о... Все слова здесь переводятся как боль в каком-то месте нашего тела. Let's start with the first one. Headache. It's headache. Toothache. Toothache. Stomach ache. Stomach ache. Sore throat. Sore throat. Backache. Backache. Earache. Sore eyes. And sore thumb. I hope you'll remember these words. One more time. Headache, toothache, sore eye, sore throat, backache, stomach ache, earache, sore thumb. Remember it, please. And the last one, I think it is exercise 8. Today you learn a new phrasal verb. 3 phrasal verbs, by the way. To fall apart, to fall behind, and to fall out with somebody. So, to fall behind, not able to do something on time. To fall behind, не иметь возможности сделать что-то вовремя. To fall out with somebody. To quarrel and stop being friends. Поссориться и прекратить быть друзьями.
it to fall apart, and to fall apart, to collapse. Развалиться. And now let's talk about your home task. It will be exercise 8, page 97, where you have to put these phrasal verbs in gaps. So remember these phrasal verbs and use them in your home task. Our lesson is over. Have a good day. Goodbye.